Mi chiamo Maria e oggi faccio delle lasagne. 91-year-old Maria lives opposite her shop La Bottega del Buon Gustaio in Faenza. She wants to share her version of lasagna with Pasta Grannies. Lo sarei lì con lo fatto. Ma porca mia! Ma ci dà una sculacciata ormai, Maria enjoys joking with Andrea, my cameraman. Ma porca! Ma quello non ci scappi. I am still stuck in London. Stia bene e ogni tanto se mi vuol vedere mi guarda così. Anch'io la guardo volentieri. To make the spinach dough, Maria uses 100 grams of fresh spinach and removes the stalks. She blitzes it thoroughly with 1 kilo of 00 flour. She makes a well in the flour and adds 10 eggs. She is making enough lasagna to sell in her shop. Da quanti anni sono che fai la pasta, Maria? 70 anni. Io l'ho sempre fatto delle minestre, sempre. Maria forms a dough, picking up all the flour so her board is clean. She then kneads it until it is smooth. The dough should rest for at least 30 minutes. Sì, se sta un po' lì si fa meglio, ma adesso visto che siamo un po' in furia, la faccio subito. Maria rolls out the dough, turning it a little bit every time in the same direction. Bisogna farsi subito dove si è finito. Si è finito qui, bisogna farsi di qui, non bisogna andare qua. Bisogna andarci sempre su dietro, vicino vicino dove avete partito. Se no lì è troppo stretto per questa spoglia. She wraps it over her rolling pin, smoothing it with the palms of her hands before unrolling it at a slightly different angle. Spinach dough is fragile. If it tears, just stick it together. Ecco, per fare la pasta al forno va già bene così, perché è troppo sottile, dopo si fa fatica a cuocere. For the pork ragù, Maria fries 50 grams of finely diced pancetta. Daughter Paola adds a kilo of minced pork loin. Se non c'è un po' d'olio sopra la capella. Maria roughly chops 2 cloves of garlic and 2 sage leaves. She wraps this up in muslin and puts it into the meat. Generalmente mettiamo l'aglio intero, non lo trittiamo così. She doesn't want the flavor to be too strong. Perché danno aroma, ma non danno, insomma, This will be removed at the end of cooking. Paolo seasons the ragù and pours in enough beef stock to cover the meat. Maria spoons in a 100-gram tin of tomato paste, rinsing out the tin with a little more stock. This ragù needs to simmer for at least an hour. For the bechamel sauce, Paola warms 1 litre of full fat milk. Sì, ho preso su tutto. Maria makes a roux using 100 grams of butter and 100 grams of flour. It needs to be well seasoned. Paola adds plenty of nutmeg. She gradually pours in the milk, whisking the mixture all the time. She wants a thick sauce. Maria cuts pasta squares the size of her baking trays. Bollisce un po' di più. She cooks them for 2 minutes in boiling salted water. She spreads them flat on the table to cool. Maria spreads a thin layer of the ragù over the base of a tray, then places a pasta sheet on top.
She adds more ragù, followed by some spoons of bechamel sauce, and plenty of grated Parmigiano. Parmigiano abbondante, Maria? Sì, oggi via, bisogna sentirlo, se ne ha di sopra, parmigiano. She repeats this process until the tray is nearly full. There should be 7 layers of pasta. Maria finishes the lasagna with a layer of bechamel, Parmigiano, and some dots of butter. Un pochino di burro. L'hai già messo, mamma? No, l'ho già messo no. Però un po' di burro anche nella prima pasta, giù, non fa male, diciamo, perché questo dopo è un ragù un po' asciutto, non è un ragù che butta via dell'olio quando si cuoce. Ecco. Tieni, pulisci gli orli? La taglio perché così il calore penetra anche nel mezzo della sfoglia e si cuoce meglio. This goes into a moderate oven for 20 minutes. Signore, la lasagna è pronta? Maria's lasagna is not traditional to Faenza, but it's very popular with her customers. And with Livia. Buon appetito! Buonissimo. I can taste also sage, I think. Buono, deve venire in fretta. Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies.